Welcome to physics class. Today we are going for second chapter. Before going to second chapter, let us recall the first chapter. First chapter physical world ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. And what are the important questions that to study in first lesson is one basic forces or fundamental forces in nature. ತುಂಬ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಕಾಣುತ್ತೆ. ರೈಟ್ 3 fundamental forces in nature, or write any 2 fundamental forces in nature, or write strongest forces in nature, weakest forces in nature. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ scientific method, what are the major steps in scientific method, ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್, what is technology, right, application of technology, and such a type of question is asking. Along this as one more question again, the inventions or discovery ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Who discover electrons, who discover neutron, who invented televisions, or which Indian scientist got Nobel Prize. ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮತ್ತು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. In this lesson, we are studying about what is physical quantity and what are the fundamental quantities and derived quantities and units, unit systems, and what is the SI units, and how to do measurements, measurement of length, mass, time, then also there comes dimensions. And these are the main content of this particular chapter. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ನಾವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್, ಅದರ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ, ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೆಷರಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ given in terms of numerical numbers with the units are called physical quantity. ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ನೇಚರಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉಷ್ಣತೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆರ್ ಟೈಮನ್ನು ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪಿಯರ್. ಆ ರೀತಿಯ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೆಷರಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೇನ್, ವೆರ್ಬೋಟಿಂಗ್ ಪೇನ್, ನಮಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ಅದೆಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೆಷರಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ there are many physical quantity income, that is length, mass, time, density, velocity, accelerations, or force, pressures, temperatures, current, voltage, etc. Like that, many physical quantities will come across your subjects, and whenever there is physical quantity, that measurable quantities, we want to measure that quantity. That process of measuring a physical quantity or measurement, how to do, that you will see here. I will give you a small video about these things. What is measurement? Measurement ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is a comparison of a physical quantity with a standard quantity. Here scale is a standard quantity. ಈಗ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಲೆಂತನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ along this scale, as it's measured, is a 6 centimeters, means the length of this object is 6 centimeter, breadth of this object is measures, it is a 2.5 centimeter. In physical quantity we are classified into 2 classes. One is scalar quantity, another is vector quantity. ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ವಿಚ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ನೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಯಾವುದಾದ್ರು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್
having both magnitude and direction are called vectors or vector quantity. See what is a scalar quantity? We give examples. For example, length of an object is a scalar. Object na length ಅನ್ನು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರ ಲೆಂತ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ರಿಮೇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ವೈರಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅದು ಹರಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗಬಾರದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಂಥ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಆರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ physical quantity which depends on direction. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ, ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡೌನ್ ಟು ಅಪ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ದಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್. ಅಂಥ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Again, physical quantities are further classified into two classes as a fundamental physical quantities and derived quantities. What do you mean by fundamental physical quantities? ಮೂಲಭೂತವಾದ physical quantities ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಏನು ಅಂದರೆ the physical quantities which are defined independently. Physical quantities which are defined independently are called fundamental physical quantity. For example, length, mass, time, etc. And physical quantities which are derived from fundamental quantities. ಯಾವೆಲ್ಲ physical quantity fundamental quantity or base quantities ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದರಿಂದ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಥ physical quantities ಅನ್ನು derived quantities ಅಂತ. For example, volume or velocity. Velocity means the distance divided by time. It is measured by length and time. ಅದು ಎರಡು ಸೇರಿಕೊಂಡು velocity ಅನ್ನು define. Therefore, velocity is a derived physical quantities. Same way, there is density. Density means it is a mass divided by volume. ಇದು mass ಮತ್ತೆ volume again 3 times of length. ಅದರಿಂದ ಇದರ defined by fundamental physical quantities as mass and length. Therefore, density is a derived physical quantity. Finally, let us see what are the things we are going to study in these particular sessions. That is, units and measurement. Physical quantity in all measurable quantities are called physical quantities. Adalli classification ಏನು? We are classified this physical quantity into two types: scalar quantities, vector quantity. Scalar quantity means the quantities having only magnitude, no direction. Vector quantity means quantities having both magnitude and directions. Again, physical quantities further classified as a fundamental quantities and derived quantities. Fundamental quantities ಅಂತಾರೆ the physical quantities which are defined independently. Base quantities ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೂಲಭೂತವಾದದ್ದು. They are called fundamental physical quantities. And quantities which are derived from fundamental quantities. Fundamental quantity ಗಿಂತ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ
ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸನ್ನು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಫೋರ್ಸ್. These are the things we are going to discuss and continue this particular chapter in a next sessions.